Hey, meine Freunde! Welcome back. Es ist mal wieder so ein Video. Ich habe einen Monat lang gewartet, bis ich auf dieses Video reacten kann, beziehungsweise ich wollte das unbedingt zusammen mit euch machen. Und zwar reagieren wir heute auf das neue Video von Yong Tales, Attempting a Blind Pokémon Ultra Sun Nuzlocke. Also er spielt Ultra Sonne und das blind. Und das passt ja ganz gut zu uns, denn auf unserem Kanal spielen wir gerade Photonic Sun, also eine etwas schwerere Version von Sonne und Mond, beziehungsweise von Ultrasonne und Ultramond. Dementsprechend können wir jetzt ein paar Parallelen sehen. 7. Generation, eine der schwersten Generationen, die es jemals gab. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe gehört, das Video soll richtig, richtig gut sein. Wir gucken jetzt rein, meine Freunde. After attempting my first Nuzlocke-ish thing and winning like a total boss, I decided it was time to take a vacation. And what better place than the Alola Island? I've never been, and it sounds like a great time. So I packed my things, kissed my Galarian Pokemon goodbye, and took the next Wailord out. Goodbye, stress and death, and Alola to rest and relaxation. Ja, das dachte ich auch. Ja, auf nach Alola. Voll geil. Sommer, Party, Malle-Stimmung. Richtig schön am Strand liegen. Ja, diejenigen, die die Nuzlocke gesehen haben, die wissen ja, wie krass ich gefistet wurde in diesem Spiel. Geil. Von der 8. Gen zurück in die 7. Sehr geil. No! I have heard the cries of your sons. You will assemble another bug team, and you will become the Lola's first champion. It's another Nuzlocke, baby. Now go forth. Here's your starter. Oh, er hat Poplio genommen. There is no Poplio way ist I'm mega. going to subject myself to that again. You'll get a chance to capture a very powerful bug Pokemon if you do. Now hang on, that's interesting. Okay, fine, but I'm not taking the seal. Let's go, Drupal. And with that, my What? blind... Oh mein Gott, okay. Er nimmt nicht Poplio. Poplio ist crazy, denn Poplio ist mit dem Wasser-Fee-Typ, beziehungsweise die Endentwicklung, ziemlich strong, hat eine sehr, sehr gute Typenkombination, während die Eule auch mein persönlicher Favorit war. Auch ich habe die genommen als allererstes, aber von der Typenkombination definitiv nicht so gut wie Primarine. Pokemon Ultra Moon Nuzlocke began. What's that? You don't know what a Nuzlocke is and need me to explain it? Well, that's impossible. Anyways, Route 1 was chocked full of bug Pokemon, so already my team was looking pretty good. We got Drupal the Rowlet, Grubhub the Mabula. Grubbin, Lenny the Ladybug, and Harry the Caterpie. Riding high, nothing can stop this unstoppable. Lenny the Ladybug and Harry the Caterpie. Wait, what the fuck is this? What the hell is that? Ist das ein Digimon? Oder was soll das sein? Warte mal. Nee, war das nicht die fucking Motte von Weevil Underwood oder wie der hieß? The hell? Caterpie. Riding high, nothing can stop this unstoppable force. Apparently, my Galarian champion credits didn't transfer because before I could even start my journey, I had to go to trainer school first. It was so insulting. Like, do you even know who I am? And don't you dare say James. So I beat 4 trainers, including wiping the floor with this preschooler's metapod in the classroom. The teacher just standing there like, yeah, this is fine. But before I could leave, the principal calls me to her office. Come on in. I hear you've been picking on little children and their Pokemon. Emily, what are you doing here? Silence, punk! Now get wrecked! She challenges me to a Pokemon battle using only one Pokemon. Except this one Pokemon was like the worst matchup possible. A Litten. Moment. Not only Was was the passiert Litten hier? strong against Drupal, but also against every single member of my team. It was an absolute bloodbath. And all that was left was the smell of charred bugs and barbecued chicken. My journey was over before it even began. At a school, my self-esteem was shot. Like, I'd been through so much and I fought so many tougher foes, and yet Wait, what? Was ist passiert? I am defeated by a total scrub. Is this what it's like to be Ash Ketchum? There you have it, everyone. That was my long overdue Pokemon. Ach, das war die Lehrerin im Lehrerzimmer. Ach so. Ach stimmt, die hatte ja einen Starter. Oh, true? True? Direkt einen richtig böse. Ich war verwirrt, weil zuerst war PC irgendwie im Video und danach glaube ich hier Dingens. Wahrscheinlich, also die synchronisiert hat. Jaden, ja genau. Jaden Animations, oder?
war das doch gerade. Deswegen war ich ultra verwirrt. Ich dachte, hä? Kämpft er jetzt gegen Jaden in der Nuzlocke? Oder um was geht's hier? Aber nee, das war einfach nur die Lehrerin. Bouts, wie gesagt, der schlechteste Starter. Ne? Ganz klar. Also man muss ganz klar sagen, Primarene für Durchspielteams wahrscheinlich der beste Starter, weil sehr, sehr gute Typenkombination, aber auch Flammiau, probably einer der besten Starter, denn das Ding war eins der stärksten Competitive-Pokémon, die es jemals gegeben hat, seit Generation 7 und auch heute noch. Unglaublich stark. Die Eule... Ich meine, ey, die Eule hat's... Was kann die Eule? Die Eule hat's wenigstens ins MOBA geschafft. Ultra Moon Nuzlocke. Don't forget to like and subscribe. Comment, wow, what an amazing video. Best video of the year, honestly. Buy that merch, roll the credits, and I'll see you in another 3 months. Don't say anything. Come on, Popsicle. I actually wanted you the entire time. Anyway, so actually, welcome to my blind Pokemon Ultra Sun Nuzlocke. Moon Nuzlocke, never heard of it. A lot has happened already, so let me get you up to speed. I got a brand new dream team. Popsicle the Poplio, Dubby the Ladybug, Precious the Caterpie, and DoorDash the Grubbin. I met Professor Kukui, who signed me up to take part in the trial challenge because God told me to. I saved a girl named Lillie and her companion Nebby from a bunch of angry Spearows. Okay, well actually the bridge we were standing on collapsed and then we ended up being saved by a mysterious island guardian Pokemon and it gave me a Z power ring, so that was pretty cool. I met my rival. He already had a name, but from now on we're just gonna call him Jagger Jimbob Jow because it's cooler. And we're gonna be great rivals until the end of time. But I crushed him in our first battle, obviously. And then I finally get my revenge on Emily, which brings us to full circle. So, yeah. Pretty eventful first day, if you ask me. Onwards! Do-do-do! Who's that battle cat? Wait, that's not part of the script. What? Oh, hey, speaking of which, if you're anyone like me, you are allergic to cats. So, the only way I can truly appreciate them is when cats are in digital form and can crush my enemies! I love them so much. Introducing Battle Cats, a free tower defense mobile game where you are in command of an army of cats on a mission to conquer the world. You can choose from a menagerie of all kinds of cats, like this one, and this one, and this one, and oh wow. Yep, surprisingly, that one too. Wait, that's a cat? Oh my gosh. Definitely a lot to choose from, and you can summon more. Ooh, look what I got. It's perfect. Kriege ich dafür auch, kann ich das einfach auf YouTube so 1:1 hochladen und krieg auch Geld dann? Kann ich das Placement einfach übernehmen? Battle Cats? Meine IBAN-Nummer steht in der Videobeschreibung. Route 2. Wumples the Cutiefly joins my team and we proceed to the Verdant Cavern, home to my very first sehr starkes battle. Pokémon. Instead of gym leaders and badges, there are powerful totem Pokemon guarding special stone. Bandlebee, ne, das Ding, was in was sich das Ding entwickelt, was er gerade gefangen hat, Wommel. Bandlebee, eins der schnelleren Pokémon. Ist Bandlebee das schnellste Feen? Was ist das schnellste Feen-Pokémon? Zacian ist das schnellste Feen-Pokémon. Oder? Was ist das schnellste Feen-Pokémon? Bandlebee auf jeden Fall ultra fast. Auch ein bisschen squishy, aber kann sehr gut reinhauen und hat eine sehr, sehr schöne Typenkombi. Then we can have the stone. Very simple. And first trial on our list was Totem Gumshoes. DoorDash smacked him with a bunch of mud slaps, so he couldn't hit us at all. Precious knocked him out with sleep powder, and then Dubby punched him in his sleep. A lot of punches, though, so, Dubby, we gotta work out more. The first trial is complete, nonetheless. Ja, Ledian oder beziehungsweise Ladybug hat leider unglaublich niedrige offensive Stats. Der einzig gute Stats von Ledian ist der Spezialverteidigungsstat. Alles andere ist kompletter Trash. Und du wirst mit Kometenhieb... Ja, er hat's ja gerade selbst erklärt. Professor Kukui meets me outside to show me how to use the Z crystal ring, but not that this one is of any use to me. Lillie apparently has this tendency to get lost and wandered off, so it was up to me to go find her on Route 3. We eventually do find her in the meadow, but Nebby just keeps running away from us. And when we do catch up to it, I'm challenged to a battle by this futuristic robot guy named Oh mein Gott, ich hasse den Dude so krass. Recon squad. Ooh. Well, his for foul looks like it could use a real super effective punch to the face. Do it, Dubby.
Ja. Dieses Pokémon hat eine Fähigkeit, die sich Fellkleid nennt. Die physische Angriffe halbiert. In Kombination mit dem, super kläglichen Angriffsstat von Ladybar. Ich glaube, eine Kopfnuss reicht, um Ladybar zu one-shotten. Ja. Nebby, and thus the first blood of the Nuzlocke. Pushing forward, we ran into none other than Jagger. Das Ding ist, Quaffwaff ist deswegen gefährlich, weil er Early Game vorkommt und quasi ein voll entwickeltes Pokémon ist. Und wenn du so ein Quaffwaff auf Level 20 hast, was dich mit einer 80er Stab Kopfnuss angreift, dann one-shottet das Ding schon das ein oder andere deiner Mons. Und dazu hat es halt die Fähigkeit Fellkleid, was physische Angriffe halbiert und ist dadurch ultra bulky, außer man greift das Ding speziell an. Ne, dementsprechend Vorsicht, Quaffwaff kommt sehr, sehr gerne im Early Game vor, gerade auch in XY. Ich spreche von Erfahrung oder aus Erfahrung, meine Guys. Jim Bob Jow. He too finished his trial and felt like he could take me on, but you know what? I just lost Dubby and I just wasn't in the mood, so I showed him no mercy. Let's keep this thirst for revenge going and take on the big kahuna Let's go. on Melee Hala. Island. All of his Pokemon were fighting types, so, you know, no real concern with Precious and Wumples taking the lead. Ja, mit dem Team no sieht's idea that Fairy type eigentlich was super entspannt effective aus. against fighting types, so, you know, it's just another one of those Fairy matchups that makes no sense. But regardless, victory was in hand, and the next island of Akala waits. Hey. Das ist tatsächlich eine sehr gute Strategie, einfach Käfer und vor allem Bandlebee zu holen oder hier Wommel. Weil, mit Wommel hast du halt quasi eine 4-fache Resistenz gegen Kampfattacken. Ne? Und Hala hat jetzt im Early Game noch nicht so viele Coverage-Moves, also Attacken, die Käfer oder Feen treffen würden oder sehr effektiv treffen würden. Dementsprechend ein Wommel und ein Smetbo oder so reichen locker aus, um so einen Kampf Arena-Leiter oder Inselkönig, wie sie in diesem Spiel heißen, auszunocken. Ohne Probleme. Some sightseeing, shopping, evolving, and then I head over to Paniola Town where I square off once again against my rival, old Jim Bob here, like some old western. Haha, too slow, bub. I passed out from drinking too much moo moo milk, and when I woke up, I found this fun little bunch known as Team Skull and Gladion, who challenges me to a fight. He didn't give me too much trouble, so we're good. And look at that, it's already time for my second trial at Brooklet Hill. Oh mein Gott. Big water spider. This was actually a pretty Oh tough mein fight. Gott. Das ist so ein gefährlicher Kampf. Erstens, weil Araquanid einen ziemlich krassen Angriffswert hat für den Teil des Spiels. Außerdem hat das Ding die Fähigkeit Wasserblase, hieß die, glaube ich, was Wasserattacken, die Stärke von Wasserattacken verdoppelt und es immun gegen Brand macht. Und ich glaube, der Kampf findet im Regen statt, was Wasserattacken noch mehr verstärkt. Und das ist quasi alles, was man braucht, um Nuzlocke-Pokémon zu one-shotten. Dementsprechend, wenn du kein Pokémon hast, was Wasserattacken resistiert, dann wirst du hier definitiv das ein oder andere Pokémon Because the verlieren. Araquanid had a weather-boosted Bubble Beam and Aurora Beam. Like, how did that even happen? Also, I forgot to mention that in addition to the powerful giant monster you're fighting, you also have to take on its Kommen noch horde, andere because Pokémon dazu. apparently Ja. on this island, 2v1 is considered fair. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Generation 7 ist deswegen vor allem auch so schwer, weil diese Boss-Pokémon ultra stark sind. Dazu kommt noch, dass sie einen Boost kriegen. Das bedeutet, sie sind nicht nur vom Level sehr hoch, sie haben auch noch eine geboostete Statuswerte und dann rufen sie noch Minions herbei, die ihm im Kampf dann zur Seite stehen und ihm helfen. Und dann kämpfst du quasi mit einem Pokémon gegen 2 Pokémon. Und das in einer Nuzlocke kann den ein oder anderen Run So that beenden. definitely sucked, but we managed. I had Popsicle distracted so that way I could heal up DoorDash again. I made the switch, and I finished Araquanid off. Insane to think that we actually survived that unscathed, but now I have Mr. Munchie. And thank goodness too, because the next trial was on a volcano with Alolan Marowak. Good job, guys. But oh my gosh, the third trial with Lurantis, that
That was like super annoying. It was supposed to be a simple bug to grass matchup, but all this bug imposter did was heal itself non-stop with its ally, who, guess what, also healed it. Eventually, a few hours later. Und ich bin mir gar nicht sicher, also in dem Hack, den ich gespielt habe, kriegt das Ding, glaube ich, als Partner-Pokémon Vulnona, was automatisch die Sonne rausholt und damit Synthese verstärkt und Solarklinge quasi in einer Runde triggert. Ne? Solarklinge ist eine Attacke, die sehr, sehr stark ist, aber auch eine Runde aufgeladen werden muss. Außer die Sonne ist da, dann kannst du die einfach spammen. Ich weiß aber gar nicht hier, was hier das Heilvieh macht, ob das Sonnentag kann. Außer natürlich hier den Heilattacken. Aber ja, bei Gen 7 kommt es extrem drauf an, was für Pokémon du bekommen hast. Wenn du einen Araquanid hast, dann ist Alola Knogger nicht so ein Riesenproblem. Andere wiederum heftig. I found a pincer I named Stud. What's behind that rock? I'm not really sure, but I'm probably gonna come back here. Hello? Oh, hey, Professor. There's a giant wormhole that just opened up. Oh, you mean the large crack in the sky? Yeah, I see that. Hold on, I'm gonna have to call you back. I think some pigtail lady wants to fight me. Anyways, with that taken care of, it was time for the second grand trial with Kahuna Olivia. She uses rock-type Pokemon, which, you know, are usually pretty strong against bugs. Unless the bugs attack first and no water and grass moves, which I did. That said, her Lillie became way too strong by stacking up some ancient power boosts. Basically, it put my entire team in a bad... Ja, das Ding ist halt gefährlich, ne? Also, er hat quasi die zweite Inselkönigin vor sich, die praktisch nur Stein-Pokémon verwendet. Er hat Käfer-Pokémon, die eine Schwäche haben. Aber er hat auch Wasser-Pokémon, die diese Pokémon hier weghauen können. Außer hier, wie hieß das Ding? Lilminip? Die Vorentwicklung von Lillie. Ich bin mir nicht sicher, ob die in Ultrasonne, Ultramond Sturmsog hat oder was auch immer für... Ne? Aber wenn Lilminip diese Fähigkeit hat, dann wird es für jede Wasserattacke irgendwie einen +1 Boost bekommen in Spezialangriff. Wenn du dann noch irgendwie Antikraft-Boosts kriegst, eine Antikraft ist eine spezielle Steinattacke, die 60 Stärke hat, aber die Besonderheit von dieser Attacke ist, dass du zu 10% einen Statuswert-Boost auf alle deine Statuswerte kriegst. Und wenn du Pech hast, also von 10 Angriffen einer, dann triggert es und dann wird das Ding schneller, bulkiger und stärker. Aber ja. Pokemon, which, you know, are usually pretty strong against bugs. Unless the bugs attack first and no water and grass moves, which I did. That said, her Lillie became way too strong by stacking up some ancient power boosts. Basically, it put my entire team in a bad spot. I didn't think it was that fast yet, so I sent in Wumples to quickly finish it off, but oh, I was wrong. He couldn't take another hit, and the Lillie will for sure attack first. But I had to take this opportunity, so I am sorry, Wumples. But his sacrifice opened a path to victory. Not long after mourning the loss of another fallen teammate, I received an invitation from a mysterious bug-looking man to come to a special island. So I hop on a ferry and I travel to Aethel Paradise, which is actually not an island, but just a large floating thing. There we meet President Lusamine. I listen to her spiel about building the island to be a safe... Oh, true? LOL? Die Parallelen zu Genshin Impact. Die Aether Foundation? Aether ist der männliche Main-Character von Genshin Impact und Lumine ist der weibliche Main-Character von Genshin Impact. Und Lusamine ist der... Spoiler, Endboss von diesem Spiel. Lusamine. I listened to her spiel about building the island to be a safe haven / utopia for all Pokemon. And then this giant alien jellyfish just randomly appears. And of all people, I have to fight it. I don't even know what is good against this thing, so... Ja, diese Drecksqualle hat mein Team komplett auseinandergenommen. So, everyone attack! Well, that worked. Answer me, you stupid jellyfish. Where's your bug friend? Who sent you? It didn't answer me, but we did later learn about a Pokemon called Necrozma, who is evil and wants to consume all light on this planet. But who cares about that, because it's on to the next island and my 4th trial. Let me tell you, that one sucked! Even more than the last one. This spiky puffball kept protecting itself with bounces and spiky shields, while his buddy Skarmory spammed spikes and torment. The only super effective moves I had was Togedemaru is crazy. He could probably get one shot by a bounce and door. Bei Togedemaru sind wahrscheinlich einige Nuzlocks geendet. Togedemaru ist
ultra strong. Dash's Dig, which fortunately is just not that great to begin with. DoorDash would use Dig, but then the Togedemaru would use Bounce. The Dig misses. Skarmory would then use Torment, so I can't use Dig again. And oh look, there goes a chunk of DoorDash's health. You guys suck! Mr. Munchie was the tankiest member I had, so he chipped away at the health bar as best as he could, and he was able to protect against some of the bounces, but unfortunately he did end up getting critted. Precious came out on the spiky battlefield and sustained heavy damage, but in her last moments she managed to put the Togedemaru to sleep, ultimately giving DoorDash the opportunity we needed and landed the final blow. We completed the ridiculous trial, but at a heavy cost. This island is awful. Oh no, hat der Aranestro verloren? Oh boy, Aranestro super wichtig. Er hat zwar noch ein Wasser-Pokémon mit hier Marikek, aber Aranestro ist trotzdem sehr, sehr, sehr traurig. You know, this was supposed to be a chill and relaxing thing, but instead, it's an island of death and anguish. Ich fühle ihn so sehr. Ich hab mir dieses Abenteuer auch ganz, ganz anders vorgestellt, Leute. Ich dachte, ich kann endlich mal Urlaub machen. Wenigstens in-game. Versteht ihr? Wie viele Todesboxen sind voll? 2. Wisst ihr, wie viele Pokémon in einer Box Platz haben? Ja. Precious and Mr. Munchie! No! Okay, well, after that fiasco, I had to really rethink my approach to this whole challenge. I have lost way too many good Pokemon, and I'm barely like halfway through my trials. My current reserve of usable Pokemon was, yeah, not so great. So I had to take some time to do a bit more research on the island and see what I might have missed, and hopefully I can bolster the team. I evolved a Pineco I named Gumball and revived a Claw Fossil to get Spike the Anorith. I'm gonna save you for later. I arrive at a secret garden place and meet Guzma, a fellow bug fanatic. Lul, habt ihr das kleine Easter Egg bemerkt? I arrive at a secret Guck mal, ein Gierspenst! garden place and meet Guzma, a fellow In Gen 7. bug fanatic trainer. We can totally be best friends, but unfortunately he's also Team Skull's leader. And yeah, me and Team Skull aren't on the best of terms. Professor Gakui is also there for some reason, and he just tells Guzma straight up that I'm better than him. So understandably, Guzma disagreed and he challenged me to a battle. This island isn't big enough for 2 bug lovers. Bring it, Bug Eyes! Guzma's infamous Golisopod comes out first. But my shit. Gumball is a super tank, so his Golisopod couldn't do anything to him. Oh, your sucker punch failed. Oh, what a sucker. His Masquerain, though, was actually a lot stronger than I thought. Almost knocked Gumball out. But thank goodness for Luftschnitt, ja. Popsicle. After that, I took a slight detour on Route 8 to pick up Tanjiro, the Wimp Pod. And on our way to our next trial, DoorDash finally evolves into a Vikavolt at a power plant. Ich erinnere mich ans erste Mal, wo ich diesem Pokémon Tektas begegnet bin, im Kampf gegen Guzma. Ich habe ja damals quasi blind die Nuzlocke gemacht, als die Edition erschienen ist. Und es sah einfach aus wie ein verdammter Terminator, Alter. Und ich war da mit meinem Quajutsu und ich dachte so, yo, das Ding outspeed ich safe. Aber das Pokémon Tektas hat eine Signature-Attacke namens Überrumpler. Und das ist eine 90er Stärke Käferattacke, die Stab bekommt. Und damit hat es einfach so mein Quajutsu outspeedet und gewone-shottet. Denn das kommt oben drauf. Die Attacke hat Prio, aber man kann sie nur in der allerersten Runde einsetzen, ähnlich wie Mogelhieb. Tektas, wenn man nicht vorbereitet ist, kann dir komplett den Arsch aufreißen. Insbesondere mit seiner Fähigkeit Rückzug, die macht, dass das Pokémon einfach den Kampf verlässt, wenn es 50% Leben und weniger hat, was auch zu sehr komischen und komplett verwirrten Kämpfen führen kann. Protect the Nebby. What? In Taboo Village, we went to meet the next captain at the Ether's house, but intruders! Sick 'em, Yungoose! What? The captain named Acerola returns, and then she sends me over to an abandoned superstore for the next trial against Mimikyu. This was an interesting fight because I had no idea what was super effective against Mimikyu. But that's why we have Gumball, who tanked everything, chipped away at the Mimikyu, and DoorDash swooped in and delivered the final blow. I got a delivery for a Thunderbolt to the face!
trial. We come back to the Aether house and I find out that Team Skull kidnapped Yungoos and that if I wanted it... Mimikma ist auch super gefährlich. Aber wenn du einen Forstelka hast, dann machst du das Ding kaputt, weil es ist ein Geist... Feen-Pokémon, was eine unglaublich interessante Fähigkeit hat. Die erste Attacke, die es frisst, macht immer keinen Schaden. Also beziehungsweise es hat quasi einen Free-Delegator, wenn man so will, oder einen freien Fokusgurt oder keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, aber das Ding kannst du quasi nicht one-shotten, weil es wegen seiner Fähigkeit Kostümspuk alles tankt. Und es kann Schwertanz, es kann Bizarro-Raum, es kann so viele krasse Sachen im Support, aber auch offensiv, die dich teilweise echt in die Bredouille bringen. Mimikma war eins der mit Abstand stärksten Pokémon im 1 gegen 1 damals in Generation 7. I'll have to travel to Po Town alone and fight the boss. Why they would take some child's Yungoos is beyond me. Like, look, there's literally a wildwood right there. En route to Po Town on Route 16, I caught a Rabome bee and named it Pollen. Now, before any of you start writing in the comments, "Whoa, John, that's cheating, because you already caught one, man. You're a monster." I caught its pre-evolution, alright? So while I can't catch another cutie fly, I can catch its evolution because I haven't done that yet, so shut up. Anyways, outside of Po Town, there is this mysterious guy named Nanu. He tells me not to go inside, but I ignore him. Team Skull goons are everywhere, but my Pokemon are too strong for them and they can't do anything about it. We eventually reach Guzma once again, and just like our... Ey, aber ich find's krass, dass der Dude so gut durchkommt mit Pinsir. Pinsir ist eigentlich nicht so ein unglaublich starkes Pokémon. Im Vergleich jetzt zu seinem Aranestro oder so. Mega Pinsir ist natürlich eine andere Sache, aber Mega Pinsir kriegst du nicht in diesem Spiel. Zumindest nicht in der Stage. Pinsir hat doch schon die ein oder andere Schwäche, ne? Also... Our last encounter, Stud and DoorDash easily took out Guzma's Pokemon, but this time it was his Golisopod versus my Tanjiro. Ey. What a fierce rivalry. That I'll win. Guzma is defeated, and I take back the Yungoos. When I get back to Aether's house, however, I find out that my entire journey was just a distraction so that Team Skull could come back and kidnap Lillie and Nebby. You didn't protect the Nebby! Guess we gotta go get him back. Gladion has a feeling that Lillie was taken to Aether Island, so Gladion, Jagger, Jim Bob Jow, and I took a ferry Alter. to get there. Jetzt kommt der absolut insaneste Part dieses Spiels, zumindest in dem Hack, den ich gespielt habe. Jetzt kommt ein Boss-Marathon. Ein Boss nach dem anderen. Manche sogar Before we could mehrfach. leave, Nanu appears and reveals himself to be the island's kahuna. Nanu? More like Nani? Okay, yeah, that's a no. We have the grand trial right then and there, but you know, Bug versus Dark, it's just not really a competition. But hey, it did give me a chance to bring out Spike for the first time, so that was pretty cool. Oh. Send these dark Pokemon back to the abyss! Now we're off to save Lillie and Nebby. If you wish to see the president, you'll have to get through all of us. Okay. I challenge you. No, we can't let you stop Lusamine. You Als ob der easy so da durchkommt, ey. With Nebby's powers, we will be able to open up a portal to another dimension where Necrozma is waiting. There, Guzma and I will defeat it, and I will save all my precious Pokemon. But I'm sure you have many questions as to how Gladion and Lillie are tied into all of this, for I am none other than their mom. I mean, I didn't want to assume, but yeah, it was pretty obvious. She then goes on to say that she will back off if I were to beat her in a Pokemon battle. So I do, but then she goes, psych, uses Nebby's powers, and her along with Guzma jump into a portal, leaving Nebby in the shape of a stone. They are most likely way over their heads, so we figured it's a good idea to go after them. And in order to do so, we need a legendary Pokemon that can transport us across dimensions. And Und meine Damen und Herren, genau hier befinden wir uns gerade in unserem Playthrough. Again, guckt euch die Nuzlocke an. Es ist eine der schwierigsten und forderndsten Nuzlockes, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Photonic Sun ist einfach nur komplett geisteskrank und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Nuzlocke schaffen werde. Bin sehr skeptisch. apparently, they can only be summoned by two flutes, the Moon and Sun Flute. Gladion already has one, and the other one is on Poni Island. We have our head.
We arrive at Seafolk Village and are greeted by Captain Mina, who then points us to talk to a girl named Hapu. Hopefully this is the person that can help us locate the island's kahuna, who can then tell us more about this legendary Pokemon that we know little to nothing about. The world hangs in the balance. Yeah, we don't have a kahuna here. Oh, well, that is incredibly unhelpful. Oh hey, speaking of ruining your hope, meet me later at the Ruins of Hope. So that just happened. Her grandmother showed up later and showed us how to move giant boulders. I left for a moment to go get something, and then we headed over to the ruins. While there, we witnessed Hapu receiving a blessing from the island's guardian, and she became the brand new kahuna of Poni Island. And because she's kahuna, now apparently she's allowed to tell us that the flute we need is on Executor Island. Was all of this necessary? I don't know, but we have our head. Das habe ich mich auch gefragt die ganze Zeit. Hapu wusste die ganze Zeit, wo diese beschissene Flöte ist, aber wir mussten unbedingt den König, den Inselkönig fragen. Oder die Königin. Aber sie weiß ja, wo die Flöte ist. Aber dann wurde sie zur Königin und dann hat sie uns gesagt, wo die Flöte ist, obwohl sie uns das hätte schon die ganze Zeit sagen können. Game Freak und ihr Storytelling, Alter. We arrive on Executor Island and, ooh, what a sight. We save the Alolan Executors by removing the pincers that are stuck on their head. I caught a Tropius because they are awesome, and shut up, it's not like I'm gonna be using it anyway. The Sun Flute is ours. Back on Poni Island in the vast... Tropius, ein mega cooles Pokémon. Wurde auch tatsächlich ein bisschen relevant im VGC-Meta der Karmesin und Purpur VGC-Reihe, sag ich jetzt mal. Aber leider ansonsten eher ein schlechteres Pokémon aufgrund seiner Typenkombination. Es hätte so sehr eine Entwicklung benötigt, aber Tropius ist einfach der G. Poni Canyon, there is a shrine that we're supposed to play the flutes at. Blocking the entrance, Dulce of the Ultra Recon squad tries to stop me once again. I am much better than I was before, and maybe I can even take on Necrozma myself. Now watch my amazing powers. Pipe use nasty plot. Oh mein Gott, Bruder. Spiel Photonic Sun. Wenn du Photonic Sun spielst, dann hat der Kollege 5 Legis im Team. Und zwar alle. Der Dude hat dann einfach alle Ultrabestien. Aber im normalen Spiel hat er halt Wenikro. Das ist so, ey, ohne Witz, wenn ich das Video hier sehe, kriege ich Aggressionen, wie garbage die in Wirklichkeit sind. Yeah, okay. Lillie and I pressed on, and the only thing now standing in my way was a giant Camo and a Noivern, because my next trial just happened to be on the way. Looking at the situation and common trends of this Cursed Island challenge, even though Pollen was strong against both, I had a pretty good feeling that Camo or the Noivern had something that could one-shot Pollen, so I resorted to the best strategy I knew how, by having Gumball use Toxic and stall until Camo died. Not the most dignified strategy I've done, but hey, this easily got the Camo out of the way and allowed Spike to finish off the Noivern, and bestowing upon us the Dragon Z Crystal, which is useless to me. We climb an absurd amount of stairs, and with whatever air we have left in our lungs, we played the flutes. The music awakens Nebby, and it evolves into a giant lion-looking Pokemon. Turns out that this was the Pokemon that can transport us across dimensions, and it was with us the entire time. And just as we were about to leave... So how'd it go? Run! That thing is a monster! Whoa, yeah, and I thought Eternatus looked weird. In its newest shiny form, Nebby and Necrozma duke it out. He fought bravely, but Necrozma was stronger, and eventually Necrozma prevailed, allowing it to absorb and fuse into Nebby. Ist schon kinda epic, oder? Das Pokémon, was quasi das ganze Licht aufsaugen wollte, hat einfach das legendäre Pokémon besiegt und es dann aufgesogen. So wie Cell damals die Cyborgs oder so und wurde dann einfach zu einer krasseren Form. That done, more portals opened up in the sky and these weird Pokemon come out of them, including the one that I have been searching for. Ah, finally! Okay, but it looks like I gotta deal with this Aslan imposter first. Once again, I am put in that classic situation where I don't know what's effective against this thing. But regardless, faithful and reliable Tanjiro was able to land some good hits. Good thing I taught Tanjiro Bulldoze because that was perfect and it took Necrozma out. Defeated, Necrozma retreats through a wormhole, leaving the island enshrouded in darkness.
Okay, but not exactly like the darkest day. It's more like the second darkest day. You have to go after it. Here, take a ride on our Lunala. It will allow you to travel through dimensions as well. Defeat Necrozma. Save the world. Riding on top of the Lunala, I am transported to Ultra Metropolis. Was man, by the way, abusen konnte, um Shinies zu farmen. Beziehungsweise nicht abusen, aber das war eine extrem schnelle und erfolgreiche Art und Weise, wie man in der 7. Generation Pokémon Shinies hunten konnte. In dieser Ultrapforte, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentliche Feature hieß. Und da musste man, glaube ich, so viele Portale dodgen wie möglich und so lange in dieser Zwischendimension sein. Und irgendwann hat man dann ein Portal gefunden, was nach einem Shiny roch. Und da war dann die Chance, glaube ich, extrem hoch, dass man ein Shiny findet. Ich habe einige Shiny Reactions auf diesem Kanal, wo ich durch diesen Trick Shinies gefunden habe, tatsächlich. Dulce's home planet, where Necrozma is waiting on the top of a tower. And it is there that I am met with the biggest challenge yet. More stairs. I managed to climb to the top of the tower, massively out of shape and out of breath. But leider war Ultra Metropolis relativ unspektakulär gelöst oder gemacht im Spiel, aber der Kampf gegen Necrozma war einer der kranksten ever. Still ready to defeat Necrozma once and for all. But when I reached him, oh, he wasn't done. Necrozma used the rest of its power to transform into its final form. His Ultra form. Oh mein Gott, Digga. Okay, well, you may be bigger, more shiny, but Tanjiro beat you once, he'll beat you again. Wait, level 60? Impossible. In the blink of an eye, my entire team was obliterated. And just like that, my entire journey was over. Ist gegen Necrozma I feel like I gewiped? deserve a pass on this one. Like, there was no way that I could have known that that thing was going to be this strong, let alone adequately prepare for it. Like, bruh, this is real life, man. I don't have a device that lets me see into the future. Ja. Ultra Necrozma ist probably der stärkste Boss, der jemals existiert hat in einem Pokémon-Spiel. Eternatus in Generation 8 war ja relativ ähnlich, weil das Ding einfach unendlich Leben hatte, aber Necrozma war ein Kampf, in dem du alleine auf dich gestellt warst und nicht irgendwie mit deinem Rivalen und einem geschenkten Säschchen oder so. Necrozma ist ein absoluter Run-Ender. Dieser Endbosskampf killt Nuzlocke. Das muss man einfach wissen. Und wenn man dieses Spiel blind spielt, dann kommst du wahrscheinlich nur mit sehr, sehr viel Glück durch diesen Kampf durch. I'm just saying, this whole thing was kind of rigged. So, here's what happened. In fairness, I was given a second chance. However, I would need to make a sacrifice of one of my own Pokemon. And unfortunately, I had to pick Pollen. But who knows, maybe it was better this way. So, thank you, Pollen, for everything that you did for the team. And with that sacrifice, my team was revived, and this time, we defeated Ultra Necrozma. By toxic stalling again. Yes, I know. I'm not proud of it either. Jeez. Get another chance at life only to use a super cheesy strategy to beat a big bad boss. It's not the most satisfying feeling in the world, but it was the only one I could think of. But turns later, an amount of used up max potions, power of friendship. Oh boy, okay. Ja gut, ne? Also ich meine, das ist halt das Ding, wenn du eine normale Nuzlocke machst. Dann kannst du natürlich ohne Ende die Gegner stallen, indem du einfach Toxin drauf klatscht und dann deine Pokémon heilst mit 500.000 Top-Genesungen oder Top-Tränken, während das Gegner-Pokémon einfach stirbt. Right? Deswegen machen viele Nuzlocker mittlerweile eine Hardcore-Nuzlocke aus ihren Nuzlockes. Das bedeutet, sie dürfen keine Heil-Items einsetzen. Oder nur eine gewisse Anzahl. Denn das verhindert quasi genau das, dass man eben dann einfach zu einem mega krassen Boss geht, gegen den man eigentlich keine Chance hätte, weil man schlecht vorbereitet ist oder so. Und dann einfach das Toxin spammt, beziehungsweise die Tränke spammt und der Gegner dann halt irgendwann stirbt. Ne? Und man mit so cheesy Taktiken gewinnen kann. Aber ja, wenn man neu ist oder wenn man etwas blind spielt, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. And oh, thank goodness Gumball knows Sturdy. Necrozma goes down and we save the world. Er hat sogar mit Sturdy, oh mein Gott. Sturdy ist die Fähigkeit Robustheit, womit man ein Pokémon nicht one-shotten kann. Das bedeutet, ein KP
bleibt immer übrig. Wenn dein Pokémon volle KP hat und Robustheit hat, bleibt immer ein KP übrig, egal wie stark der Angriff vom Gegner ist. Er hat einfach Robustheit dazu genutzt, dass er nicht mit einem Schlag sterben konnte und sein Pokémon einfach die ganze Zeit wieder hochgeheilt, während Ultra Necrozma mit dem Toxin dann irgendwann gestorben ist. Ist eine legitime Strategie, kann man machen. Es ist eine Nuzlocke, right? Es geht darum, ums Gewinnen. Ist es das spektakulärste oder spannendste? Probably nicht. Aber, immerhin ist Ultra Necrozma tot und um fair zu sein, Ultra Necrozma ist auch ultra unfair. Once again, but holy crap, that was rough. You're back! I see that using your mastery of the Z crystals, you were able to save the world! Oh yeah, I totally forgot I had those. But I mean, it's not like I would have been able to use them anyway. Do you want this Poipole? No. Do you want Beast Balls? Well, actually, I have Beast Balls. I mean, yes, thank you. Let's see, where did we leave off? Ah, yes, my final trial. Reinvigorated with life, my Pokemon and I headed back to Seafolk Village to challenge Captain Mina. But considering the fact that I just fought a giant Doom Dragon, going up against her team of fairy Pokemon was just not nearly as challenging. My team handled them with ease. You'd think I'm done, right? But unfortunately, no, because apparently that was only the first half of the trial. Now I need to go battle all the other captains that I met along the way and get petals from them. And oh no. Diesen Teil des Spiels habe ich komplett vergessen. Ich muss nochmal gegen alle kämpfen? Okay. Schön zu wissen. Also selbst wenn ich gegen Ultra Necrozma gewinnen sollte, muss ich nochmal gegen all diese Kackbratzen kämpfen. Oh Gott, Alter. then I can battle the final totem Pokemon. So, to speed things up, give me all your petals. Finally, I brought all of the petals back and they turned into a rainbow flower. Ooh, how pretty. And then they attracted the totem Rabombi. Pollen? Is that you? And with that, we obtained the Fairy Z Crystal. And finally, yes, finally, it is time for the grand trial on Executor Island where Kahuna Hapu is waiting for us. Her ground Pokemon were strong, but Tanjiro was just stronger. We are one step closer to our objective. But before challenging the Wusste ich natürlich. Elite Four, it was time to do what I came here for. Bug hunting. Heck yes. Oh, true. Sehr viele oder einige der Ultrabestien sind Käfer. I don't think this is the right place. Nope. Ooh, that is indeed very tempting. No. Okay, well this place is just weird. So no. Nope. 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 Get me out of here. Oh my gosh, what just happened to me? me! Oh, what a nightmare that was. Fuck. I think we're here. Oh yeah. The moment we've all been training for Der is here. Steroidkäfer. We have lost a lot of good members to bring us to where we are now, but all we can do is make them proud by what we do next. Some of you haven't been with us long, but in this short time, you have already convinced me that this is a team of champions. Now let's do this and get off this cursed island. Hat Next round immer of noch sein Malsadas are on Pinsir. me. First of the Elite Four was Mullane and a team full of Steel-type Pokemon. Now, Fire types would absolutely be perfect here, but for the longest time, I just didn't have. Donarion ist auch sehr, sehr gut, denn Donarion trifft die ganzen Stahl-Pokémon neutral und resistiert die ganzen Stahlattacken und hat eine Immunität mit Schwebe gegen Bodenattacken, also Donarion kann hier echt viel machen. Primarene ist nicht so perfekt, weil sie durch den Feentypen Stahl nicht mehr resistiert, sondern neutral getroffen wird. Trotzdem kann sie einen guten Job machen. Pinsir! Ey, ich bin echt überrascht, dass er immer noch fucking Pinsir hat. Weil in meinen Augen hatte er wesentlich bessere Pokémon als Pinsir. Till now, Okay. enter Solar, the Volcarona. And let me tell you, she was just a true powerhouse. Those Steel-type Pokemon didn't stand a Wann hat er das Olivia Ding was the gefangen? next Elite Four member, Oh. and she came back with vengeance with her rock Pokemon, specifically her Cradilly. But say hello to my second newest member, Escanor, the Buzzwole. Oha! Trust me? Who decided that? Now, die.
Acerola was the shit. next member with Ghost Pokemon. And technically, I didn't have anyone that was super effective against her Pokemon, but when in doubt, just hit them really hard. And Solar once again came out and stacked with a Quiver Dance, sent those Ghost Pokemon back Quiver to the Dance Shadow Realm. Sweep. You know what that By is? the way, richtig The fire smell. Animation, ne? Muss man an Rest der of my Stelle mal Pokemon were sagen. just chilling. And now Richtig we are dicke Props. already at the final Elite Four member, Kahili, and her flying Pokemon. Finally, something for the rest of the team to do. So after a tough battle with all of her flying Pokemon and a quick chat with Kahili that badminton is probably better, all that was left was the champion. Except wait, this league doesn't have a champion yet. When I reached the top of the mountain, Professor Kukui was there to greet me. As the man that set up Alola's first Pokemon League, he wanted to witness and crown the very first champion of the Alolan region. And who could have guessed that the final battle, the one to decide it all, would be between me and none other than my rival, Jagger Jimbob Jow. And I wouldn't have it any other way. Oha. Ja, das Kämpfchen gewinnt auf jeden Fall der Käfer. Denn Alola Raichu hat einen Psychotyp und ist deswegen schwach. Und auch das hier wird einfach vierfach resistiert von Volcarona. Also er hat scheinbar sehr, sehr gute Pokémon sich vor der Liga noch ins Team geholt. Ja, und gegen Forstelka machst du halt nichts, ne? Alter, wie heißt die Entwicklung von Krabox? Die sieht man einfach gar nie, ne? Oh, er hat ein Fuego. Let's go. Krawell, ja genau. Oh mein Gott, ey. Krawell ist einfach so irrelevant in diesem Spiel. Oha, Alter. Damn, Bro. Was für ein epischer Kampf, ey. Richtig krass gemacht. Richtig heftig animiert. Sprich gezeichnet. Yo, what the fuck? Richtig krass gemacht, ey. Heftig. Und das war seine Nuzlocke-Experience mit Ultrasonne. Ey, erstmal richtig fettes Video. Dicke Props von mir an Yong Tales. Richtig krass gezeichnet. Ich finde, er hat sich nochmal krass gesteigert. Wenn ihr dieses Spiel in gottlos schwer und komplett übertrieben und komplett auf Steroide sehen wollt, dann guckt in Photonics an rein, Leute. Wenn ihr das andere Video sehen wollt, auf was ich reagiert habe von Yong Tales, als er seine erste Nuzlocke gemacht hat, vor 2 Jahren oder so, dann checkt das Video aus. Das Originalvideo hat fast 8 Millionen Views, ist also dementsprechend ein sehr, sehr cooles Video und die Reaction dazu findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal.